Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al segundo episodio de este walkthrough o gameplay español comentado de Tales of Arise. Nada, daros las gracias a las casi 30 reproducciones que tenemos desde ayer del primer episodio. Lo he dicho, muchas gracias a todos. Espero que os esté gustando. Bueno, me comentaba un suscriptor si el juego se podía jugar en cooperativo. Le decía yo que no, que es un single player. Y me decía, qué lástima porque quería jugar contigo. Pero bueno, ya haremos directos de otros juegos, los que podáis jugar conmigo, los que podáis participar en los directos. O en las grabaciones que hagamos, para que veáis que contamos con vosotros de principio a fin, que sois la base del canal. Y nada, bueno, vamos a poner en marcha para continuar la historia desde donde lo dejamos ayer, que si recordáis, pues estábamos escapando del refugio, porque los señores de Rena habían dado con el lugar donde teníamos retenido, donde estaba cautiva Shion, por parte de estos cuervos carmesíes que nos habían salvado, si nos centramos en la piel de Alfen, y que la habían capturado a ella si nos centramos en la piel de Shion. Así que vamos a continuar. Espero que no nos dejemos nada atrás. Espero. Tenemos aquí, bueno, sí hay algún que otro tema de conato de conversaciones con distintos personajes, pero vamos a seguir, ¿no? Aquí tenemos al líder. Glad to see you made it. I heard you managed to escape, but I didn't expect to see old Iron Mask with you. In any case, we're all wanted by the Renans. It'll be easier for everyone if you both just come with me. Where are the others? They're waiting for us up ahead. Come on. Haremos aquí trío de personajes. Ojo, cinemática. Stay where you are, dissidents. Just look at all these soldiers. How badly did they want to destroy this hideout? Apprehend the traitor! Slaughter the rest! Look out! Pues le han dado. Sion! Sion! ¿Lo ha transformado en una espada? A blazing sword. But how? Impossible. The Master Core. He was embedded within her all along. No matter. Kill her if you have to. Just retrieve the core. Attack! Brutal. You okay? Your arms! Oh, yeah. How about that? Guess it's just as well I can't feel it, huh? You're not in agony? Wait, are you serious? Hold still. Huh? It's one of my healing arts.
A sword that sears the hand of he who wields it, and a healing art to mend. A man numb to pain, and a woman whose very touch deals nothing but. Thank you. All right, let's rout the bastards and finish them off before the surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry. You're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place, or would want to. Debo decir, la voz del protagonista... Ay. It just might be strong enough to match the power of a lord. No, maybe even to surpass it. Are you sure you're okay? What do you mean? Your wound. That soldier nailed you pretty good. Not to mention those flames bursting from you. They only hit my master core, so I'll be fine. And the flames weren't even hot. It's probably because they're just a manifestation of the astral energy. Honestly, I'm more surprised that you really are incapable of feeling pain. Did you think I was faking? No, I believed you. I guess seeing you stay calm while bearing those burns to your hands just really made it hit home for me. It's ironic. I have no problem hurting anyone who touches me. But as soon as I try to wield that sword, it's me who gets hurt. Do you wish you were impervious to pain too? You realize you could burn your fingers off without even noticing, right? So what? All I need right now is power. And up until now, I haven't come across anything stronger than that blazing sword the whole time I've been doing this. You really don't care what happens to you as long as you get what you're after, do you? Don't talk like you know me. Ah. You... You're right. I don't get you. I don't get why you're so quick to throw it all away. Not when us slaves have never had a choice in whether we lived or died. Has entablado una amistad con Shion. Zephyr se ha aliado con el grupo. Shion es experta en ataque con armas de largo alcance y artes astrales. Ataca a tus enemigos a distancia y emplea artes curativas para sanar a los aliados con pocos puntos de salud. Ten en cuenta que las artes consumen PC. Si activas el modo automático, Shion centrará su ataque en los enemigos aéreos o con artes y en los rivales con menos PG, o sea, puntos de salud. Dice luego, los artes con efectos curativos y de apoyo consumen puntos de curación, además del IA. El grupo comparte los PC que se recuperan con objetos descansando en posadas o campamentos, aumentan al subir de nivel o con ciertos objetos. Vale. Escapa de la mina. Tengo que decir, la voz de Alphen me suena, me recuerda muchísimo a otra de algún otro videojuego así también conocido que yo haya podido jugar antes, pero no caigo, pero es que me suena muchísimo la voz, muchísimo. Le estoy dando vueltas, pero no caigo en quién puede ser el desfiladero de Sandinus. Esta era la mina, ¿no? En la que estábamos... Ganymede Castle, stronghold of Lord Balsef, self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go.
Bueno, pues vamos a continuar. Estamos en el desfiladero de Sandinus y tenemos que cargarnos ese muro para poder escapar. La verdad que a nivel de detalle gráfico, los efectos estos de partículas, fuego y demás, se nota el salto generacional. Se nota el que esto está ya en Play, moviéndolo una PlayStation 5. Pero nosotros lo que queremos ahora son batallas. No sé si he vuelto al mismo sitio por el que he venido. Sí, efectivamente. Habíamos vuelto en vez de continuar por aquí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, y me acompaña en la grabación de este episodio. Me acompaña una personita que se llama Aroa, que es mi sobrina, y que os va a saludar para que quede ya constancia en la grabación de este episodio que también ha participado mi sobrina, como ayer participó mi hermana. Así que saluda, Aroita, aquí a la gente. ¡Hola, amiguitos! Y ventas, pues vamos a seguir nosotros. Aquí tenemos los Segels. Batallita se viene. Vale, dice, durante el combate pulsa en el menú para cambiar el modo de control de tu personaje. Vale, semiautomáticamente, no el manual. Nosotros lo que queremos es el control manual. Entonces lo que a nosotros nos interesaría... A ver, controles. Dice en el menú el modo de control de tu personaje. A ver. No sé si se refiere a que lo hagamos así. Porque a mí no... A ver si es aquí. A ver si es aquí. Cambiar controles de batalla. Manual. Vale, ahora yo tengo todo control manual. Toma. Lo que tengo que mirar es cómo se cambia de personaje. Eso sí tengo que mirar cómo se cambia de personaje durante el combate. Don't fight any enemies you can otherwise avoid, all right? Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Otra batalla contra un golem. Tengo yo que averiguar cómo se cambiará de personaje. I'll bring you back. I won't rest until I'm the best I can be. Still striving to be on par with the Lord? You simply can't be too strong when... Sigo sin saber, a ver si puedo mirar los controles, un segundito. A ver, la estrategia si quiero yo verla. ¿Cómo opera el grupo en combate? Vale, vamos a ver. Luchar con moderación. Prevalece la curación, luchar agresivamente. A ver, vamos a poner que prevalezca la curación. Eso para los personajes que no controlamos. Luego podemos poner luchar agresivamente. Vamos a ver qué vemos por aquí. A muerte contra jefe y no gastar PC como última opción. Ahora bien, quiero ver un momento los controles porque la configuración de botones, ataque, objetivo, cambiar. Bueno, esto sí me hubiera gustado tocarlo en su momento, pero la demo me hizo un lío, la verdad, con cómo quería ponerlo y prefiero no tocar eso. Configuración de botones. A ver. Aquí es lo que yo quiero ver. Vamos a ver. Árbol de habilidades.
No sé si es que todavía no. Bueno, esto es en campo, en batalla. Mover, saltar, ataque con artes. Evasión, defensa. Algo me estoy yo perdiendo para el tema de cambiar de poder cambiar de personaje. Bueno, vamos a seguir. Ahí tenemos una beta para poder conseguir un recurso. Roca antídoto, vale. What a weird stone. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Vale. Una hoguera para poder descansar. Esas son, me imagino, las zonas de descanso que tendremos a lo largo del juego. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Esta es la zona que te dice, guarda la partida, anda. Cuando descansas en un campamento, tu grupo recupera puntos de salud y puntos de arte, para llamarlo de alguna manera. A ver. Bueno, 408 puntos de vida, 34 pH. Ah, vale, estos son las cinemáticas anteriores. Ataque de los cuervos, la espada llameante. Mira, aquí tenemos los skits famosos. No, it's not that. But you said you wanted to fight so that you can live a free man. At this point, that's all that matters. Even if it somehow turned out you were a Renin, it wouldn't be such a big deal. a Renin? Claro, nadie te ha visto la cara. Can't rule anything out. Besides, we've already got Shion with us. At this point, what's one more Renin as long as they're on our side? So you don't see every Renin as an enemy? Our goal isn't to hunt down and kill all Renins. We only arm ourselves as much as we need to set ourselves free. If you can believe it, not every Danin agrees with what we're doing either. Are you saying we have enemies among the Danins? Not quite. They're just not up for rebelling, per se. The thing you have to remember is that everyone has their own path to walk. I'm not sure I understand. That's okay. Just focus on what we have to do right now. However, the time will come when you'll need to decide what to do for yourself. How come you don't have a scar on your hand? A scar? What do you mean? The Crimson Crows all tore off their own spirit cores, right? But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. Why not? I don't know. I don't remember anything about myself from before Doc found me. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No way. You must remember something. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am. But I don't. It's funny how I didn't have any time for soul-searching while digging up rocks in a mine. Still. Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr. It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. You're not gonna ask me about my past too? Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. That said, I'm not one to dig around in someone's business just out of curiosity. If you remember something and feel like sharing, you're free to do so. For now, I think that's good enough. Right. Thank you. Como decía, estos skits son los típicos de todas las sagas, los que aparecían lo que eran los dibujitos en anime del personaje. Aquí lo que han hecho es como una especie de viñetas que sí tienen movimiento, sí tienen el modelado 3D, que eso es una novedad bastante importante. Y como veis, son skits que aparecen con mucha frecuencia. Esto es típico también de la saga Tales of, para ir desvelando poquito a poco el lore del juego, el lore o toda la historia que rodea al juego, los personajes, etcétera, etcétera. Vamos a ver la siguiente, que es el intrépido Máscara de Hierro. So,
So this whole you not feeling pain thing, is that for real? Why would I lie about it? And why would you care anyway? No, it's just, you know, I can't imagine what it's like, that's all. As a slave, I'd say it has its advantages and disadvantages. Oh? On the upside, when Renan soldiers push me around, I hardly flinch. The downside's that I get injured without even noticing. Which means I could be knocking on death's door and not even realize it. Really? Sure. I may be numb to pain, but it doesn't make me immortal or anything. Still, I wouldn't have noticed any of this if someone hadn't pointed it out to me. If not for my fellow slaves, I'd be long dead, lying in a ditch somewhere. Bueno, ahora sí vamos a darle a descansar para que podamos continuar y que veamos un poquito más de acción. A Master Core, huh? Now I see. So that's why Balsev's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the Sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the 2 of you in. Fine by me.
After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renin lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? Ojo, cinemática. Ojo, amago de cinemática. I've gotta hurry. Darse prisa, ¿por qué? Empiezan a surgir ya interrogantes. Esto está siguiendo un patrón muy parecido al de otros Tales of. Son patrones, están cortados. Me recuerda mucho a Berseria. We have another secret hideout in Ulzebek, not far from Ulzebek. here. We should be able to meet up with our comrades there. Vale, tenemos aquí otro skit, el de recuerdo. Cut it out. Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renin, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegus. Trust me, wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths. Lenegus? You mean the same Lenegus that's up in the sky? I've heard it called the Renin's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renin Lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Cierto es que este Tales of, porque la saga Tales of, digamos que la problemática que tiene a nivel de streaming o a nivel de ir subiendo gameplay es que está salpicado por muchos de este tipo de momentos. Es decir, mucha cinemática, conversaciones entre los personajes. El juego se construye de esa manera. Lo que sí vamos a aprovechar es para hacer un guardado de partida después de haber descansado. Estamos a nivel 6, ojo, estamos ya para cargarnos los jefes finales. Bueno, vamos a continuar, a ver si tenemos alguna peleita más que le dé algo de picante al segundo capítulo. Vale, aquí tenemos más zonas de obtener materiales. Hemos cogido trigo, como el nombre del gato de mi hermana. Ojo, ojo. Uy, 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 uy. Dice, creo que lo he calculado bien. ¿Qué ha hecho? Ah, mira, hemos pescado un pez. Una carpa. Y salvia, hierba que aumenta los PG máximos. Es muy efectiva y aporta una buena dosis de energía. Vale, entonces ahora me imagino que esto tenemos aquí en objetos. Salvia. A ver, tenemos 400. Vamos a dárselo a Sion, que de repente ahora tiene más vida que nuestro compañero. Que nuestro señor Alfen. Bueno, vamos allá. Normalmente vamos a procurar que la duración de los capítulos sea en torno a los 35-40 minutos. Pero también va a depender de la acción que se vea en el mencionado capítulo. En este capítulo 2, por ejemplo, es verdad que hemos tenido solo, que yo recuerdo, un par de combates contra unos lobos y después contra un golem. Y ha habido poco más a nivel de acción, ha habido mucho más a nivel de cinemática. Es verdad que al principio lo más normal es que te bombardeen un poquito con cinemática, skit y demás. ¿Por qué? Porque te quieren presentar el contexto del mundo en el que te vas a mover, ¿no? O la historia que hay detrás de todo esto. Mira, aquí estoy viendo enemigos por abajo. Aquí también en la vía del tren. ¡Oh!
Esos rayos no me invitan a pensar que sea un enemigo al que podamos enfrentarnos. Por lo menos ahora. Tienen que ser bosses especiales, me imagino que los que hay que llegar con mucho más nivel. Vale. ¡Batallita! Ahí está. Hacemos caída. ¡No! Bien. El problema, ya os digo, no sé si es que todavía no hemos llegado a ese momento en el que podamos hacer cambios de personajes durante las batallas. Porque es que yo, vamos, en la anterior Tales of podías cambiar de personaje sin problema con las flechas direccionales. Pero ahora es que tengo dudas razonables de cómo se hace. Pues de hecho, veis, no aparece la opción. Ahí está, la verdad, bajamos con el espejismo. Vale, bueno. Tenemos que seguir haciéndolo un poquito con el sistema de combate. Las cosas como son. Todavía me noto un poco torpe en este sentido. Pero bueno, esto es práctica. Ir haciéndose un poquito los controles y demás. Mira, aquí tenemos otra bolsita. Gel de naranja. Me dice mi sobrina, tírate. Tírate por el precipicio. Vale, antes de entrar... Vale, aquí tenemos otro armadillo, vamos a llamarle así. De hecho, el propio juego le llama armadillo, o sea que... Uy, le hemos caído encima. ¡Ay, ay! Entiendo que las situaciones de quiebro son situaciones en las que le hemos bajado la defensa al enemigo. Buena. Y le hacemos más daño. Entiendo que es por eso. Piedra estimulante. Estos son para curar estados alterados. Muy típico, ya sabéis, de cualquier juego de rol, el tema de los estados alterados. Vale. Soldado blindado renano. Que conste que son renanos, no porque sean doblemente enanos. Es porque su hogar es rena, por eso son renanos. Está aquí mi sobrina que quiere jugar. Estamos grabando. Ulzebek. The Renans aren't as populous as the Danans. Probably figure stationing guards in a place like this would be a waste of precious manpower. So this is where the next safe house is? Yes. The last place they'd think to look for enemies is on their own doorstep. That is, assuming anyone actually made it here before us. Zephyr! Looks like we needn't have worried. Come on. Vale, nos dicen que vayamos al escondite de los cuervos carmesíes. Aquí tenemos los típicos NPC. Que por el momento no nos vamos a entretener en hablar con ellos. Ahora ha querido entrar en la fuente. Gel de manzana. Estamos que lo tiramos, ¿eh? Aquí parece que tenemos la posada para poder descansar. Aquí tendríamos otra salida. Que no sé si nos dejarán. No debería estar en otro lado. Vale. O sea que no debería ir a donde te he dicho que tienes que ir. ¿Dónde? A la estrellita. Vale, a ver si tenemos por aquí algún objeto. No tenemos nada. Pero aquí tenemos la otra guarida de los cuervos carmesíes. Aquí tenemos a la doctora. Zephyr, you made it.
See? I told you there's no way Zephyr would have kicked the bucket. Fine, you were right. So, what's the plan? Well, we've got an ace up our sleeve and the enemy's in disarray. I say we strike while the iron's hot. So we're finally going head-to-head with Balsef. That's right. We can't afford to mess this up. It's now or never. Then now it is. We've all been waiting for this day for far too long. Leave the plan to me. In the meantime... Yeah, you two need to do something about your outfits. Se viene cambio de ropa. I have just the thing for your size. Stay right there, okay? Ta-da! I told you, it fits like a dream. I'm Eso es afraid otra I don't cosa. have any Renin clothing. I could find you some Danon outfits. But something tells me you'd rather pass. Is this really that important? In case you need reminding, I'm here because our interests overlapped. Nothing more. At no point did I say I've given up being a Renin. Now, let's play nice. How about you ask Nath and see what he says? He's our one-stop shop for info around here. With any luck, he might just know something. Vale. Nos dice que hablamos con Nate y tenemos un skit. Lo que vamos a hacer es ver este skit, el de cómo hago y aceite, y ver el siguiente objetivo principal para cerrar ya el capítulo de hoy. Este capítulo, cuando lo suba, será el próximo lunes, pero es un capítulo que habremos grabado el sábado por la tarde. You're the only Renin around here, you know. I know. I was just thinking about how communal it feels here, even though it's only supposed to be slave quarters. Huh? Oh, yeah. When you put it like that, I guess it is different from heavily patrolled Mosgul. Were you expecting something more depressing? It's likely a sign that Balsef doesn't think you guys can do anything to him. What? I mean, if Balsef thought the Crimson Crows actually posed a threat to him, you'd figure he'd be trying harder to suppress them. You... No. You're probably right about that. All of the other Danons that aren't with the Crimson Crows accept the Renin's rule as simply a fact of life. From the day we're born, no, probably even before that, it's been drilled into us that the only purpose our lives have is to help select the next sovereign. If they don't like the status quo, then they should fight it. Otherwise, they're endorsing it either way. I see it differently, but that's just me. Speaking of Renins, do all of them think about things the way you do? I won't deny that among my fellow Renins, power and status are everything. However, that isn't what this is about for me. I have something I need to do. And I'll do whatever it takes, and use whoever and whatever I need in order to get the job done. To hell with power. Debo decir que una de las cosas que había salido a la luz con los análisis del juego era que la traducción al español era bastante mala. Yo por ahora no me he encontrado ningún error grosero a nivel de traducción. Así que bueno, vamos a proceder a hablar con Nate, que era nuestro siguiente objetivo, y cerraremos el segundo capítulo en este momento. Nath, we need your help. Ah, damn. Never the manpower when you... Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? The work's really piled up around here. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's all the more important that we stick together and take care of each other. Check in with that guy over there for details on what needs doing. And thanks in advance. You see anybody around here who could use our help? We can't chase after every little Bueno, thing. vamos a preguntarle aquí a este supuesto cliente y ahora ya sí
con esto cerraremos el segundo capítulo. Hey. Yes! I guess. Got it. Vale, no nos han introducido lo que son las misiones secundarias. Ya habéis visto que te encargo es ve a este sitio y busca tal cosa. Tampoco se han estrujado, digamos, mucho el cerebro, al menos en este tipo de misión secundaria. Bueno, pues vamos a dejar por aquí el segundo episodio. Vamos a guardar partida. A ver si lo tenemos por aquí. Vamos a guardar por aquí para dejarlo justo antes del inicio de la misión secundaria que nos pedía Nate. Y bueno, pues lo dicho, gente, se nos ha ido un minutito ahí un poquito el capítulo, pero bueno, ya lo tenemos por aquí, ya hemos dado un pequeño avance más a nivel de historia. He visto ese núcleo supremo que tenía Shion y que ha podido blandir como una espada de fuego el señor Alphen. Todavía no sabemos el rostro que tiene, pero hemos visto que es capaz de usar una espada llameante mágica brutal. En fin, ya veremos el por qué ella tiene ese tipo de elementos y desarrolla un poquito más la historia en los próximos capítulos. Así que nada, esperando que os haya gustado, ya sabéis que le tenéis que dar un buen like, que como he dicho antes, veréis este segundo episodio el lunes, probablemente el lunes por la mañana haya uno o lunes por la tarde haya otro. Pero si no, lo más seguro es que este episodio lo veáis el lunes y el siguiente el martes. Así que nada, poco a poco vamos a ir desgranando la historia, que tiene muy buena pinta. Así que nada, chavales, Un besito. diciendo que le deis mucho por al vídeo, que os suscribáis al canal. Nada, me despido de vosotros, ya sabéis, con el tradicional. ¡Un saludo, amiguitos!